Welcome to our channel. Please like and subscribe. The most common compliments in Russian and how to respond. What happens when someone compliments you in Russian and you don't know how to respond? Native Russian speakers give compliments in many everyday situations about appearance, skills, personality, or achievements. Today, you'll learn the most common compliments in Russian and natural ways to respond. You'll hear realistic examples, useful phrases, and common conversations. Listen carefully, and let's begin. Комплимент, which in English means compliment. Внешность, which means appearance. Добрый, which means kind. Талант, which means talent. Спасибо, which means thank you. Скромность, which means modesty. Compliment один. Ты отлично выглядишь, which means you look great. Example. Anna, ты отлично выглядишь, which means you look great. Maria, спасибо, это очень приятно, which means thank you, that's very nice to hear. Listen and repeat. Ты отлично выглядишь. Ты отлично выглядишь, which means you look great. Спасибо, это очень приятно. Спасибо, это очень приятно, which means thank you, that's very nice to hear. Комплимент два. У тебя красивый наряд, which means your outfit is beautiful. Example response. Спасибо, which means thank you. Комплимент три. Ты очень хорошо говоришь по-русски, which means you speak Russian very well. Response. Спасибо, я много практикуюсь, which means thank you, I practice a lot. Conversation один. Сергей, ты очень хорошо говоришь по-русски, which means you speak Russian very well. Anna, спасибо, я занимаюсь каждый день, which means thank you, I practice every day. Сергей, это заметно, which means you can tell. Useful responses. Спасибо. Thank you. Большое спасибо. Thank you very much. Очень приятно это слышать. That's very nice to hear. Спасибо. Это много для меня значит. Thank you. That means a lot to me. Комплимент четыре. Ты очень добрый человек, which means you are a very kind person. Response. Спасибо, мне приятно это слышать, which means thank you, I'm glad to hear that. Комплимент пять. Отличная работа, which means good job. Response. Спасибо, which means thank you. Комплимент шесть. Ты отлично справился, which means you did a great job. Response. Спасибо, я старался, which means thank you, I did my best. Conversation два. Учитель. Ты отлично справился, which means you did a great job. Студент. Спасибо, which means thank you. Учитель. Так держать, which means keep it up. Listen and repeat. Ты очень добрый человек. Ты очень добрый человек, which means you are a very kind person. Отличная работа. Отличная работа, which means good job. Compliment 7. У тебя красивая улыбка, which means
You have a beautiful smile. Response. Большое спасибо, which means thank you very much. Комплимент 8. Это была отличная идея, which means that was a great idea. Response. Спасибо, я рад, что тебе понравилось, which means thank you, I'm glad you liked it. Комплимент 9. Мне нравится твой стиль, which means I like your style. Response. Спасибо, мне приятно, which means thank you, I appreciate that. Natural responses. Спасибо. Thank you. Большое спасибо. Thank you very much. Как приятно. How nice. Мне очень приятно. I'm very pleased. Now simply listen. No translations, just Russian. Ты отлично выглядишь. Спасибо, это очень приятно. У тебя красивый наряд. Спасибо. Ты очень хорошо говоришь по-русски. Спасибо, я много практикуюсь. Ты очень добрый человек. Спасибо, мне приятно это слышать. Отличная работа. Спасибо. Ты отлично справился. Спасибо, я старался. У тебя красивая улыбка. Большое спасибо. Это была отличная идея. Спасибо, я рад, что тебе понравилось. Мне нравится твой стиль. Спасибо, мне приятно. Excellent work. Today you learned some of the most common compliments in Russian and how native speakers naturally respond. You practiced giving compliments, accepting praise, and sounding more natural in conversations. The more everyday expressions you learn, the more confident your Russian becomes. One compliment at a time, one response at a time, one conversation at a time. And as people continue encouraging each other, sharing kindness, and giving compliments, another opportunity to practice Russian is waiting. That was great. Let's try practicing again. Round 2. The most common compliments in Russian and how to respond. What happens when someone compliments you in Russian and you don't know how to respond? Native Russian speakers give compliments in many everyday situations about appearance, skills, personality, or achievements. Today, you'll learn the most common compliments in Russian and natural ways to respond. You'll hear realistic examples, useful phrases, and common conversations. Listen carefully, and let's begin. Комплимент, which in English means compliment. Внешность, which means appearance. Добрый, which means kind. Талант, which means talent. Спасибо, which means thank you. Скромность, which means modesty. Compliment 1. Ты отлично выглядишь, which means you look great. Example. Anna, ты отлично выглядишь, which means you look great. Maria, спасибо, это очень приятно, which means thank you, that's very nice to hear. Listen and repeat. Ты отлично выглядишь. Ты отлично выглядишь, which means you look great. Спасибо, это очень приятно. Спасибо, это очень приятно, which means thank you, that's very nice to hear. Compliment 2. У тебя красивый наряд, which means your outfit is beautiful. Example response. Спасибо, which means thank you. Compliment 3. Ты очень хорошо говоришь по-русски, which means
You speak Russian very well. Response. Спасибо. Я много практикуюсь, which means thank you. I practice a lot. Conversation 1. Сергей, ты очень хорошо говоришь по-русски, which means you speak Russian very well. Anna. Спасибо. Я занимаюсь каждый день, which means thank you. I practice every day. Сергей. Это заметно, which means you can tell. Useful responses. Спасибо. Thank you. Большое спасибо. Thank you very much. Очень приятно это слышать. That's very nice to hear. Спасибо. Это много для меня значит. Thank you. That means a lot to me. Compliment 4. Ты очень добрый человек, which means you are a very kind person. Response. Спасибо. Мне приятно это слышать, which means thank you. I'm glad to hear that. Compliment 5. Отличная работа, which means good job. Response. Спасибо, which means thank you. Compliment 6. Ты отлично справился, which means you did a great job. Response. Спасибо, я старался, which means thank you, I did my best. Conversation 2. Учитель. Ты отлично справился, which means you did a great job. Студент. Спасибо, which means thank you. Учитель. Так держать, which means keep it up. Listen and repeat. Ты очень добрый человек. Ты очень добрый человек, which means you are a very kind person. Отличная работа. Отличная работа, which means good job. Compliment 7. У тебя красивая улыбка, which means you have a beautiful smile. Response. Большое спасибо, which means thank you very much. Compliment 8. Это была отличная идея, which means that was a great idea. Response. Спасибо, я рад, что тебе понравилось, which means thank you, I'm glad you liked it. Compliment 9. Мне нравится твой стиль, which means I like your style. Response. Спасибо, мне приятно, which means thank you, I appreciate that. Natural responses. Спасибо. Thank you. Большое спасибо. Thank you very much. Как приятно. How nice. Мне очень приятно. I'm very pleased. Now simply listen. No translations, just Russian. Ты отлично выглядишь. Спасибо, это очень приятно. У тебя красивый наряд. Спасибо. Ты очень хорошо говоришь по-русски. Спасибо, я много практикуюсь. Ты очень добрый человек. Спасибо, мне приятно это слышать. Отличная работа. Спасибо. Ты отлично справился. Спасибо, я старался. У тебя красивая улыбка. Большое спасибо. Это была отличная идея. Спасибо, я рад, что тебе понравилось. Мне нравится твой стиль. Спасибо, мне приятно. Excellent work. Today you learned some of the most common compliments in Russian and how native speakers naturally respond. You practiced giving compliments,
accepting praise, and sounding more natural in conversations. The more everyday expressions you learn, the more confident your Russian becomes. One compliment at a time, one response at a time, one conversation at a time. And as people continue encouraging each other, sharing kindness, and giving compliments, another opportunity to practice Russian is waiting. That was excellent. Please like and subscribe for daily lessons. See you next time.